আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। তো এই মুহূর্তে আমি শিখে রয়েছি আপনাদের সাথে। তা আসলে মোবাইল রিপেয়ার করতে গেলে অনেক কিছুই অভিজ্ঞতার ব্যাপার আছে। তা আপনারা আপনাদের প্রিয় ডিভাইসটি যেখানে সেখানে না দেখিয়ে ভালো একটি টেকনিশিয়ানের কাছে দেখান। আসলে একটা বিষয় হচ্ছে যে মোবাইল যখন প্রবলেম হয়, তখন মোবাইল বন্ধ হয়ে যায়, তখন আপনারা আসলে খুব চিন্তিত হয়ে যান যে কোথায় দেখাবো, কীভাবে ঠিক করব। আসলে এত টেনশনের কিছু নেই, আপনারা একটু ওয়েট করেন। 1 সপ্তাহ 15 দিন দেখে জেনে বুঝে তারপর ভালো একজনের মোবাইল টেকনিশিয়ানের কাছে নিয়ে যান। আসলে আপনাদের মোবাইলগুলো কমপ্লিট হয়ে যাবে। মূলত একটা মোবাইল রিপেয়ার করার আগে মোবাইলের কী প্রবলেম সেটাই আইডেন্টিফাই মূল বিষয়, এবং সে কাজ আপনি যাকে দিয়ে করাচ্ছেন, মোবাইলটা দিচ্ছেন ঠিক করার জন্য, উনি ওটার জন্য এক্সপার্ট কি না, এটাও একটা মুখ্য বিষয় আছে। কারণ না জেনে বুঝে একটা কাজ করলে কিন্তু মোবাইল ঠিক হবে তো নাই, বরং সম্পূর্ণরূপে মোবাইলটা একদম বাদ হয়ে যাবে। যখন আপনি পরবর্তীতে ভালো একজন মোবাইল টেকনিশিয়ানের কাছে নিয়ে যাবেন, তখন দেখা যাবে উনি যত সময় দেখ, যত চেষ্টাই করুক, কোনো লাভ হবে না, মোবাইলগুলো সম্পূর্ণরূপে ডেড হয়ে যাবে। আসলে এখানে বিষয় হচ্ছে যে টেনশন না করে, যখন আপনাদের মোবাইলগুলো প্রবলেম হবে, টেনশন না করে, চিন্তিত না হয়, একটু সময় নেন, একটু ওয়েট করে ভালো একজন ইঞ্জিনিয়ারকে দিয়ে মোবাইলটা রিপেয়ার করে নেন। I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah, I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you
everybody in sight, but trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light. Alright, I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life